information within the organization. Registration, personal temporary security, describe content always to the settlement. Good morning, Jim. Do you want to see me? Did you recall this viral memo? Yes, I already gave you a heads up about tomorrow's management meeting. I appreciate that. Coming from you, I guess it is something to do with security, and you want me to prepare the memo or something? Nice try, but you will like the idea. Anyway, the powers will have two versions. First, to put the email policy in place. The message to be called is copying and supervised on our outgoing correspondence in the idea. Unless you've been interacted to so. Understandably, they don't want people to copy them things and have interest in or can think about. Secondly, already the employees are required to avoid discussing confidential information at elevators or other public places. I'm all for an email policy. Those extra emails I get are long and bureaucratic mumbo jumbo and short on substance. It's random activity. The differentiating thing strikes me as odd. It's a setting. The audience events and rising workshops. We all know for the day run, the customer confidentiality is not typically liability. It's just having a government concentration and major client hours. No, him make arms him and make a note to issue a company-wide warning. Lesson 23. Focus. I've just got a heads up from our liaison officer that our competitors releasing a new range of models. I just got wind from a friend that XYZ Incorporated may be targeted for acquisition. Lesson 23. Dialogue. Exchanging information within within the organization. We're gonna head of the administration, direction and Chimpart, head of security, who has tried to contact her although getting her husband on the management meeting. Good morning, Jim. You want to see me? Since you called this about a memo? Yes, I'm going to give you help about tomorrow's management meeting. No, I appreciate that. Coming from I guess it has something to do with security, and you would be prepared the memo with me? Right, but you all have right there. Anyway, your power speed have two versions. First, to put the email policy in place. The message to be called is copying and supervising on our outgoing correspondence is a good idea. Also, being instructed is so. Understandably, they don't want the people to copy them and things they have no interest in think about. Second, the irregular employees are required to avoid discussing confidential information in elevators and other public places. I'm all for email policy. Those experienced emails get long and bureaucratic mumbo jumbo and short of substance. It's draining my productivity, but confidentiality things lacks me aside. It's so sudden. With all those awareness raising workshops, we all know from day one that customer confidentiality is not to be taken lightly. It just happened that I've heard the securities bubbling away in an elevator and got some major clients for hours. For him, I can almost hear him making an internal to issue a company-wide warning. Lesson 23. Focus. The guy got his heads up above, the lights up its high computer racing for management follows. I just got a video from a friend that existing corporate made technical acquisition. The latest is the acquisition corporate is a financial bankruptcy. It's just predominantly me. There's some amount of management in the company should be split into three entities. Since I leave this room, with the help of our largest shareholder, we secured the two-thirds of the majority of the inside of this man. I've made a brief run from the conversation in China. Let me bring you up to the speed on the latest. I'll be able to done next week, but I promise to keep you in the picture. I keep it positive whatever happens. Lesson 23. Focus. I've just got heads up from the releasing office in Taiwan that the computers are releasing new lines of models. I just got wind from a friend that a procedure corporate may be targeted for acquisition. The latest is that access to America for financial bankruptcy. This is just between you and me. This talk and acknowledgement the company should be split into three entities. Instead of the room, with the help of our largest shareholder, we secured two-thirds of the majority for inside as now. I wanted to brief on a conversation in China. Let me be ready about the speed of the latest. I'll be done next week, but promise to keep it in a picture. I can personally know what happens. This is your friend. He was in dark, but the company's imminent collapse. Everyone from management and the low was put in enormous independent downsizing. The decent directors were kept up the loop in the management decisions. She was considered a security terrorist and cut off from the communication loop once major dogs become. She managed with the calamity rapid and formed instantly until yesterday.
Lazy realized he was the dark of the company's imminent collapse. Everyone from the management was always keeping ignorance and impending downsizing. The design directors were keeping up with low in the major decisions. Serious considered a security risk and was cut off from the communication local once the merger talks began. Rather than harm the incident until yesterday. Lesson 24. Dialogue. Reporting up and down the management hierarchy. Here collides the head of the auditing in discussion with the aim owner, the branch manager, and ongoing investigation into irregularities. Good morning, Mr. Otto. I'm here to discuss our ongoing investigation, which is just happening things are good. No need to feel sorry for me. If something happens in my marriage, I'll be one of who responsible and one to fix it. Okay, I'm a preliminary appendix inconclusive. The first figures and the tower with the figures and the registries as head office. Moreover, each time a question of case arises, the people involved. I consider this occurring. I don't want to compare the findings and analysis in the internal consults. I wanted to feel you to see the device appropriate around suspension as soon as we could harness and conclusive evidence. Suppose we detect a case impossible. Do we notify the regulatory authorities? Of course, we do regulatory requirements include notification and irregularities in the authorities. Immediately notify the irregular agency of the outcome of the investigation. Correct. We provided that an ongoing rollout of the irregularity was committed. In addition, within the company, those with legitimate interest need to be advised about this incident. To file the criminal charge of the release. Personally, I think it should, but the head office may raise an objection for the fear of negative publicity. What can I say? Things come to the pass out of my hands. Lesson 24. Dialogue. Reporting up and down the management hierarchy. Gary currently not allowed to break. It's discussion the MA order the branch manager and ongoing investigation into irregularity. Good morning, Ms. Otto. I'm here to discuss an ongoing investigation which is what's happening. Things are not looking good. No need to feel sorry for me. If something good happens on my watch, they are the ones responsible and want to fix it. Okay, preliminary findings are conclusive. Yet first secures do not tower with the figures on the registries and heads. Moreover, each time a questionable case is raised, the person involved is considered disregarding. Not going to compare the findings and analysis into the council. But it should pursue the political attention since we get hands on the conclusive evidence. Suppose we detect the case impossible. Do we notify the regulatory authorities? Of course we do. Regulatory requirements include notification of regulatory authorities. So the individual notify the regulatory agency of other company investigation. Correct. We provide the ongoing audio verifies and regularity was committed. In addition, within the company, those who have legitimate interests need to be advised of the incident. Before communication to the police, personally think we should, but the head office may raise objections over the fear of negative publicity. What can I say? If things come to such a pass, it would have been in my hands. Lesson 24. Focus. Make sure they inform the concern and institution. You need to inform supervisor any problems and experience in performing the job duties. Require to notify HR of any adverse change in change. Agreement. Require to notify the supplier and changing the account information. Administrative safety rules are not adequately communicated involved. We need to communicate this to ourselves and make sure everyone is aware of this problem. That we know the effective cost share insurance should convey this information to the public. Please convey our concern to those higher up in the company. Lesson 24. Focus. Make sure that I found this concern decisions. You need to inform the supervisor of any problem experiencing requirement job duties. Require to notify HR of the address change within the 2 weeks time change. Under the agreement, we require to notify supplier when changing the account information. Similarly, safety rule was not adequately communicated with all involved. We need to communicate this to ourselves and make sure everyone is aware of this problem. That is only on the fact because of share insurance. We should convey this information to the public. Please convey our concern to those higher up in the company. More. We need to apply for this requirement for organization online business. We require to file our annual report on Form 10K with the Security and Exchange Commission.
We need some education and construction to a local government. It's a responsibility of a legal department to prepare file regulatory submissions. We're subject to reporting requirements under these laws. More. And the pride of principle prescribes in the condition of line of business. We require to file a narrow report on the firm taking care of the Security and Exchange Commission. We need to submit the application and construction to a local government. It's a responsibility of a legal department to prepare file regulatory submissions. We should subject to reporting requirements under these laws. Good morning, Jimmy. You want to see me? I said you called and just while you are available. Yes, I want to give you a heads up about tomorrow's management meeting. But I appreciate that. Coming from your, I guess it has something to do with security and you want me to prepare the member or something. That's right, but you only have an idea. You know, your powers that be have two versions. First, to put an email policy in place. The message to be put across the copying on your supervisor and all your outgoing correspondence is not a good idea, unless you've been instructed to do so. Understandably, they want to give people to copy them on things they have no interest or can do nothing about. Second, to reiterate that employees are required to avoid discussion confidential information in elevators and other public places. I'm all for email policy to experience email. I get a long bureaucratic mammo jumbo and a short substance. It's drawing on my productivity. The confidentiality things suck me aside. But sudden, with all those awareness raising workshops, we all know from day one that customer confidentiality is not to be taken lightly. Just so happen, top man, I've heard about the secretary bubbling away in an elevator and making some major clients hours. I know him. I can almost see him making mental note to issue a company-wide warning. Good morning, Jim. You want to see me? Since you called on this, while you are out of my Yes, I wanted to give you a heads up about tomorrow's management meeting. But I appreciate that. Coming from me, I guess has something to do with security, and you want me to prepare the rough member or something. That's right, but you are only half right here. Anyway, the powers to be have two forces in there. The first to put an email policy in place. The message to be closed is copying or supervising or outgoing correspondence is not a good idea, unless they've been instructed to so. Understandably, they don't want to people to copy them on things they have no interest in or can do nothing about. Second, to reiterate that employees are required to avoid discussion of confidential information in elevators and other public places. I'm all for email policy. This extraneous email I get extraneous email. I get a long and bureaucratic mammo jumbo and a short substance. It's right on my productivity. But the confidentiality things strikes me aside. Was a sudden with all those awareness raising workshops. We all know from day one the customer's confidentiality is not to be taken lightly. Just to happen to the top man, I've heard one of the security in the public in the elevator naming some major clients of ours. I know him. I can almost see him making mental note to issue a company-wide warning. I've just got a heads up from the liaison office in Taiwan that our competitors are releasing new range models.
I've just got a wind from a friend that Exos Incorporated may be targeted for acquisition. The latest is the Exos Incorporated filing for bankruptcy. It's just between you and me. There's talks among management of companies should be split into three entities. This doesn't leave this room. With the help of a registered shareholder, we will secure 2/3 of the majority for the sale of the SML. I wanted to brief on something on the current situation in China. Let me bring you up to speed. Let me bring you up to speed on the latest. I'll be all over town next week, but I promise to give you a picture. I'll keep it posted on whatever happens. I've just got a heads up from Li's office in Taiwan that our computers are releasing new range of models. I just got a wind from a friend that Exos Incorporated may be targeted for acquisition. The latest is Exos Incorporation is filing for bankruptcy. This is just between you and me. Dear stock manga management of the company should be split into three entities. This does not leave this room. With help of latest shareholder, we secured 2/3 of the majority for the necessary SML. I wanted to brief you on the current situation in China. Let me bring you up to the speed on the latest. I'll be out of town next week, but I promise to keep you in a picture. I keep posting on what happens. The CEO claims he was in the dark about the company's imminent collapse. Everyone from the middle management of the law was kept in ignorance and panic downsizing. The distant director was kept out of the loop in major decisions. She was considered a security risk that was cut off from her communication level once most talks began. Senior management claimed they were left uninformed and incident until yesterday. She claims he was in the dark about the company's imminent collapse. Everyone from management and the withdrawal was kept in ignorance and panic downsizing. Business directors were kept out of the loop in major decisions. She was considered a security risk and was cut off from the communication level once the major talks began. Senior management claimed they were left uninformed and incident until yesterday. Good morning, Miss Ono. I'm here to discuss an ongoing investigation. I wish this wasn't happening, but things aren't looking too good. Don't you feel sorry for me? If something happened on my watch, I'd be the one who's responsible, and I want to fix it. Okay, my preliminary findings are inconclusive. Yet some figures here do not tower with the figures on the legislation ahead of us. Moreover, each time a questionable case arises, the same person involved. I can see where this is going. Now I want to compare findings and analysis to original consult. I want the two of you to see if we can place the culprit in suspension as soon as we get a hands on conclusive evidence. Supporting we take the case embezzlement. Do we notify the regulatory authorities? Of course we do. Regulatory requirements include notification and regularity to authorities. So we immediately notify the regulatory agency the outcome of the investigation. Collect with advise the ongoing audit to verify that regularity was committed. In addition, within the company, those with legitimate interests need to be revised by this incident. Needs to be revised. Do we file criminal charges with the police? Personally, I think we should, but our head office may raise the objection for fear of negative publicity. For I can't say if things comes to such a pass, it'll be out of my hands. Good morning, Miss Ona. I'm here to discuss ongoing investigation, which is what's happening and they don't look too good. No, they feel sorry for me. If something happens on my watch, I'll be the one responsible and want to fix it. Okay, my preliminary findings are inconclusive, yet some figures don't tower with the figures on the ledger sheet and other figures. Moreover, each time a questionable case arises, some person involved. I can see where it is going. I want you to compare findings and analysis to our original counsel. I want you to see if we can place a culprit on suspension as soon as we get hands on conclusive evidence. Supposing we detect a case we detect such embezzlement, do we notify the regulatory authorities? Of course we do. Regulatory requirements include notification and irregularities to the authorities. So we immediately notify the regulatory agency the outcome of the investigation. Correct. With a proviso that ongoing audit to verify the irregularity was committed. In addition, within the company, those with legitimate interest need to be advised by this incident. Do you file criminal charges with the police?
Personally, I think we should, but the head office may raise objections for the fear of negative publicity. What can I say? If things comes to such a pass, it'll be out of my hands. Make sure you form this conservative decision. You need to inform a supervisor of any problems you're experiencing in informing your job duties. You're required to notify HR of any authorized change within 2 weeks of the change. Under the agreement, we require to notify the supplier of any changes in our account information. Seems that new safety rules were not communicated to the involved. We need to communicate this to our staff and make sure everyone is aware of the problem. Now that we know that detect could cause fatal injuries, we should convey this information to the public. Please convey our concern to those higher up in the company. Make sure that you inform those concerned with the decision. You need to inform the supervisor of any problems with companions and performing the job duties. You're required to notify HR of any dress change within 2 weeks of change. Under the agreement, we require to notify the supplier of any changes in account information. Seems that the new safety rules were not adequately communicated to all involved. We need to communicate this to all staff and make sure everyone's aware of the problem. Now that we know that detect could cause fatal injuries, we should convey this information to the public. Please convey concern to those higher up in the company. We need to apply for a business permit prior to engagement in this line of business. Required to file on your report form 10K with the Securities and Exchange Commission. We need to submit a notification of construction to the local government. It's the responsibility for our legal department to prepare and file regulatory submissions. We are subject to reporting requirements under these laws. We need to apply for business permit prior to engaging in this line of business. Required to file an annual report on Form 10K with the Securities and Exchange Commission. We need to submit our notification of construction to the local government. It's the responsibility of a local government department to prepare and file regulatory submissions. We are subject to reporting requirements under these laws.
Lesson 23. Dialogue. Exchanging information within the organization. Laura head of administration. Tourism and chamber, the head of security, who is right contact early your his minute meeting. Good morning, Jimmy. You want to see me? Says you call this via memo. Yes, I never give you heads up about tomorrow's management meeting. Well, I appreciate that. I come from your ideas to do with security. You do this in the memorials meeting? Yeah, that's right. But you have a hard idea. Here, the procedure we have to provide. First, the premium policy in place. There used to be a clause is copying supervise on all account correspondence. That's a good idea. As you've been instructed to do. Understandably, you didn't want the people to copy anything in the cloud. Second, the reiterate employees are required to avoid discussing confidential information and elevating and public places. Party. Just exchange the chamber showing a substance. Joking the activity. But the commissioner already thinks it's right side. From still sudden, there's already numerous similar workshops. One notion that they brought the public confidentiality as an academic library. It just happened that top man overheard one of the computers hopping away in an elevator and Miss Rose major class hours. No one came. I can arms him and making a mental note to issue a company-wide warning. Lesson 23. Dialogue. Exchanging information within the organization. Oregano has a very session. Dropping some birds, security. Just towards writing down earlier. Because sorry, much better. Good morning, Jim. You wanted to see me? Says you called this about your number? Oh, yes, I wanted to give you a heads up about tomorrow's management meeting. She does. I'm becoming aware because there's much to do with security, and you will need to prepare to know or something? No, that's right. We are only have right here. Anyway, powers to be have real change. First, to put the inbound policy in place. Message to be crossed, copying and supervising on outgoing correspondence. Not a good idea. As you've been instructed to do. Miss Emily didn't want the people to copy on anything, so they're interested in anything about. Second, the reiterate and employees are required for discussing confidential information and elevated to other public places. On for email policy. Those experience emails I get it all long and dark mumbo jumbo, short and substance. To try on my productivity. But confidentiality makes rock star as a setting. But our numerous radical workshops. The all over day one, the Christmas confidentiality is said to be like a library. Just happened to top of my I've heard of the vertical elevated. The pessimistic class of hours. Okay. I don't see him making a mental note to issue a company-wide warning. Lesson 23. Focus. I'm glad you gotta have something from the rise office Taiwan. Computers are releasing a new rising models. I just got over the rain effects which are incorporated, maybe targeted for recognition. The latest is that a question incorporated filing for bankruptcy. Just between you and me. There's a talk among management companies to support into three entities. This is a level stream. With the help of a largest shareholder, we secured the tasters of majority votes necessary to us man. I would agree for now, into current situation in China. Rainbow is to the spin of the lightest. I'll do it on next week, but personally keep it in a picture. We don't fix it, personally what happens. Lesson 23. Focus. I just got heads of the marriage office in Taiwan corridors releasing models. I just got it from in France, exclusive corporate maybe targeted for acquisition. The latest is exclusive corporate planning for bankruptcy. This usually belongs to me. Dealers talk about management of the complex should be split into three entities. This is a liquid room. With the help of a religious shareholder, we secure the two sets of maturity but necessary to ask man. I already briefed on the conversation in China. Maybe we're gonna participate like this. I'll be out of the next week, but come to keep in a picture. I can't be positive what happens. More. The CEO claims he was in the dark. It's a rock, but companies in imminent collapse. Even if the middle management will always keep the ignorance and pending downsizing. This rock will keep up a loop in the image edition. Should exceed the security risk and always covering communication loop with commercial tax beyond. Senior management claimed they left home for the incident until yesterday. More. The CEO claims he was struck by the company's imminent collapse.
Everyone from management are always capable and ignorance and panic downsizing. These remarks are kept up a loop and meditations. Serious consider security measures and so-called communication like reverse measure of top scam. Humans in the climb did an informed incident until yesterday. Lesson 24. Dialogue. Reporting up and down the management hierarchy. Gary Horton, the head of the argument, in discussion with Amy owner, the branch manager, and ongoing investigation irregularities. Good morning, Mr. Otter. I'm here to discuss an ongoing investigation. Which is what's happening. Things aren't looking too good. I need to feel sorry for me. This also happens on my watch. I did want to be responsible and I want to fix it. Okay, but I'm putting the finance and conclusive. Yes, we figures do not tower with the fears and the legislature ahead of us. Moreover, each time a questionable case arises, same person involved. I can see almost scoring. I want you to convey the findings and analysis of the algorithm council. I want to facilitate to give practical suspension and sentence to the harms and conclusive evidence. Consequently, detect and implement judgment. Do we notify regulatory authorities? Of course we do. Regulatory crimes include notification and regularity to the authorities. So we immediately notify the regulatory agency the outcome of the investigation. Next, we provide the ongoing notified the regularity committee. In addition, within the company, those with legitimate interest need to be advised with this incident. Will file criminal charges with the police? Personally, I think we should, but the head office may raise objections for fear of negative publicity. Like I say, safety position has, other behind has. Lesson 24. Dialogue. Reporting up and down the management hierarchy. Discussion on the branch manager and ongoing investigation and irregularities. Good morning, Ms. This order, I'm here to discuss an ongoing investigation. Which is what's happening. Things aren't looking too good. No need to feel sorry to me. If something happens, I may rush I was responsible. No need to fix it. Okay. Findings are inconclusive. You secure the tower with the figures and relationships at Harris. Moreover, each time a question cases arises, same person involved. I can see where this is going. Now I want to compare the findings and analyze the general counsel. I wanted to share with you to see if you can place corporate suspensions and since with the hands and conclusive evidence. Supposedly we detect a cancel imprisonment. Identify the correct authorities? Of course we do. Regulatory requires the verification and regularities in authorities. So we need to get it and notify the regularity the outcome of the investigation. Correct. With the officer, the undergoing on the verified regularity was committed. In addition, within the terrorists with legitimate interest need to be advised of this incident. Do we file communication with the police? Personally, I think we should, but the head of us may raise the projection for a real negative policy. What can I say? If things come to such a pass, it'll be in my hands. Lesson 24. Focus. Inform those concerned administration. You need to inform the supervisor any problems or experience in performing each job duties. You require to notify HR when any dress change within 2 weeks may change. Under the agreement, require to notify the supplier when changing account information. Seems to be the communicate to all involved. We need to communicate this to ourselves and make sure everyone's aware of the problem. Now that we are we take the general insurance, we should convey the information to the public. Please convey concern to those higher up in the company. Lesson 24. Focus. Make sure you inform the insurance position. You need to inform the supervisor any problems they experience in opening job duties. You require to notify each other and insurance change within 2 weeks in the change. Under the agreement, we are required to notify the supplier when changing the account information. Seems that the new safety rules and were communicated to all involved. We need to communicate this to ourselves and make sure this is everyone is aware of the problem. Now that we know the reviews, we should convey this information to the public. Please convey concern to those higher up in the company. More. We You need to apply for a business commitment to provide the engagement to sign business. Require the file agreement partner from 10K with the Security and Extension Commission. We need to submit the notification of construction to the local government.
It's The responsibility of the local department to prepare fire regulatory legislations. We are subject to partner requirements under these laws. More. We We need to apply for business permit to apply the engaging in this line of business. We require to file an electoral route on 1020K with the Security and Exchange Commission. We need to submit notification of construction to the local government. It's the responsibility of the legal department to prepare and apply regulatory exhibitions. We are subject to partner requirements under these laws. Lesson 25. Good morning, Jimmy. You want to see me? Says you call your this while you are a member. Yes, I need to give you a heads up about tomorrow's management meeting. Well, I appreciate that. Coming from me, I guess it's something to do with security, and you want me prepare a document or something? Let's try you only half right there, only half right there. Anyway, the powers that be have two versions. First, to put a new email policy in place. A message to put a clause is copying a servers and already outcome correspondence is not a good idea unless you've been instructed to do so. Understand that they don't want people to copy them on things that they have no interest in or can do nothing about. Second, to reiterate the employees are required to avoid discussion confidential information in elevators and other public places. I'm all for email policy. This extreme email I get out long and bureaucratic mumbo jumbo and short on substance. It's draining my productivity, but confidential things strikes me as odd. What's a sudden? With all those awareness raising workshops, we all know from day one the confidentiality is not to be taken lightly. It just happened that I have heard one of the secretaries bubbling away in an elevator, naming some major lines of hours. Knowing him, I can almost hear him making a mental note to issue this company-wide warning. Good morning, Jimmy. You want to see me? You said you called this while you are a member. Yes, I need to give you a heads up about tomorrow's management meeting. But I appreciate it. Coming from you, I guess it has much to do with security, and you want me to prepare a draft mail or something. Let's try you were all have right here. Anyway, the powers to be have a two versions. First, to put an email policy in place. The message to be a clause is copying servers and already going correspondence is not a good idea. Unless you've been instructed to do so. Understandably, don't want people to copy them on things they don't have no interest or can do nothing about. Second, to reiterate the employees are required for discussion of confidential information elevated to other public places. I'm all for email policy. This exchange email I get long and bureaucratic mumbo jumbo and short on substance. It's run by productivity, but confidentiality things strikes me as odd. What's a sudden? With all those awareness raising workshop, we all know from day one that customer confidentiality is not to be taken lightly. Just happened that I've heard one of the secretaries rolling away an elevator, sending him some major clients hours. Knowing him, I can almost see him making a mental note to issue a company-wide warning. I've just got a heads up from the liaison office in Taiwan that computers are releasing new range models. I just got a wind from clients Exogen Incorporated, maybe targeted for acquisition. The latest is Exogen Incorporated filing for bankruptcy. Just between you and me, there's talk among management that the company should be split into three entities. This doesn't have a leverage room. With the help of a large shareholder, we'll secure the two-thirds of majority vote necessary to ask man. I wanted to brief him on the current situation in China. Let me bring it up here to speed on the latest. I'll be out of town next week. I promise to give you a big show. I'll keep it posted on what happens. I've just got a heads up from the liaison office in Taiwan. Our computers are releasing a new range of models. I just got a wind from an Exogen from a friend that Exogen Incorporated may be targeted for acquisition. The latest is that Exogen Incorporated is filing for bankruptcy. It's just between me. There's talk among management that the company should be split into two entities. This doesn't leave this room. With the help of a largest shareholder, we secure two-thirds majority for necessary to ask man. We wanted to brief on the constitution in China. Let me bring it up to speed on the latest. I'll be out of town next week, but I promise you keep in a picture. I keep you posted on whatever happens. The circle I'm here was in the talk about the company's imminent collapse. Everyone from middle management and below was kept in ignorance and in panic downsides. The decent director will keep out of the loop in major decisions.
Civils consider the major security risk and cut off from the communication level once major drugs become. Major management claimed they were left uninformed on the incident until yesterday. CEO claims that he was in the dark about the company's imminent collapse. Everyone from middle management and below was kept in ignorance and panic downsizing. The dissident and director kept out of the loop major decisions. Civil considered the major security risk and was cut off from the communication level once major talks began. Security management claims they were left uninformed on the incident until yesterday. Good morning, Mr. Owner. I'm here to discuss an ongoing investigation. Which this was happening. Things aren't looking too good. You don't need to feel sorry for me. It has if something happens to my watch, I'll be the one's responsible who to want to fix it. Okay, the preliminary findings are not inconclusive, yet some figures here do not tolerate the figures on the ledger sheet at our head office. Moreover, each time a questionable case arises, the same person involved. I can see where this is going. Now, I want you to compare your findings and analysis to our original counsel. I want to you to see if we can apply the corporate suspension as soon as we get our hands on conclusive evidence. Supposing we detect a case of embezzlement, do we notify the regulatory law authorities? Of course, we do. Regulatory requirements include notification and irregularities to the authorities. So we immediately notify the regulatory agency of outcome of the investigation. Correct. With the proviso that ongoing audit to verify that irregularity was committed. In addition, within the company, those with the alleged interest need to be advised of this incident. Do we file a criminal charge with the police? Personally, I think we should, but head office may raise objection for the fear of negative publicity. What can I say? If things come to such a pass, it'll be out of my hands. Good morning, Mr. Owner. I'm here to discuss the ongoing investigation. This was happening. Things aren't working too good. I need to feel sorry for me if something good happens on my watch. It'll be I'll be with the ones who is responsible to run to fix it. Okay, my preliminary findings are inconclusive, yet some figures here do not tolerate the figures on the ledger sheets at my head office. Moreover, each time a questionable case arises to some person involved, I can see where this is going. Now I want you to compare findings and analysis to the original counsel. I want two of you to see if we can apply the corporate suspension. Corporate suspension as soon as we get our hands on conclusive evidence. Supposing we detect a case of embezzlement, do we notify the regulatory authorities? Of course we do. Regulatory requirements include notification of irregularity to the authorities. So immediately notify the regulatory agency of the outcome of the investigation. Correct, with the proviso that ongoing audit to verify the irregularity was committed. In addition, within the company, those with legitimate interest need to be advised in this incident. Do we file criminal charges with the police? Personally, I think we should, but head office may raise objection for fear negative publicity. What can I say? If things come to such a pass, it'll be out of my hands. Make sure you inform those concerned about this issue. You need to inform the supervisor of any problems in your performing your job duties. You are required to notify HR of any direct change within 2 weeks per change. Under the agreement, we require to notify the supplier of any change in the account information. It seems that the new safety rules are not adequately communicated to all involved. We need to communicate this to ourselves and make sure everyone is aware of the problem. Now that we all know the detector could cause fatal injuries, we should convey this information to the public. Please convey and consult those higher up in the company. Make sure you inform those concerned with this issue. You need to inform the supervisor of any problems experiencing in performing your job duties. You are required to notify the HR of any interest change within 2 weeks of change. Under the agreement, we require to notify the supplier of any change in the account information. It seems that the new safety rules are not adequately communicated to all involved. We need to communicate this to our staff and make sure everyone is aware of the problem. Now that we know that detective causes fatal injuries, we should convey this information to the public. Please convey concern that those higher up in the company.
We need to apply for this business permit prior to engaging in this line of business. We require to file a new report from 10K with the Security and Exchange Commission. We need to submit the notification of construction to the local government. It's the responsibility of our legal department to prepare and file regulatory submissions. We are subject to reporting requirements under these laws. We need to apply for the business permit prior to engaging in this line with the business. Required to file an annual report on Form 10K with the Security and Exchange Commission. We need to submit a notification of construction to the local government. It's the responsibility of our legal department to prepare and file regulatory submissions. We are subject to reporting requirements under these laws. 38、2個で38とは、もう1個20分ぐらい。もう1個で違うぐらいか。うん。
ドイツ語から今日やろうかな。じゃあまずは1週ずつ昨日やったとこの復習とかからフランス語との切れないか。ありがとうございます。ちょっと仕事で必要になりそうなので、英語の他にドイツ語とフランス語もやっています。よし。フランス語やってこう。Ich bin Japaner. Du bist Student. Er ist Fußballspieler. Sie sind der Pianistin. Dort gibt es ein Haus, ist groß. Wir sind Japaner. Ihr seid aus Berlin. Sie kommen aus Berlin und Frankfurt. Sie sind Südkorea. Sein. Wir sind aus Tokio. Ich heiße Tanaka. Ja, ich bin Studentin. Nein, ich ist Israel hier. Bitte, ja bitte. Die Familie, das ist Foto meiner Familie. Vater, das ist mein Vater. Mutter, meine Frau ist die Hausfrau. Mein Bruder ist die Frau. Die Schwester, meine Schwester spielt von der Musik. So, mein Sohn ist Jahre alt. Tochter, Sabine ist Tochter einer Schauspielerin. Eltern, wir wohnen in Eltern. Haben Sie Kinder? Onkel. Ich habe jetzt heute meinen Onkel, die Tante. Unsere Tante kommt uns heute zu. Der Mann, der muss jung. Die Frau, kennen Sie die Frau? Geschwister. Haben Sie Geschwister? Jürgen, ich spiele Georg 3. Das Mädchen singt gut. Ihr gehört Herr Schmidt. Dann, wo ist es denn gegangen? Mit dem schönen Freitag mit diesem Park heute. Junge Leute wollen nicht heiraten. Freund, ist ein Freund. Das Buch ist interessant. Gehört es heute? Lesen. Ich lese gern Comics. Der Unterricht. Heute habe ich Unterricht bei Professor Schmidt. Schule. Wo liegt deine Schule? Ich lerne Deutsch. Schule. Mein Bruder studiert Medizin. Hochschule. Diese Hochschule man kann Musik studieren. Universität. Die Universität in Deutschland ist Heidelberg. In der Gymnasium. So gibt es ein Gymnasium. Ich Schüler. Mein Bruder ist Hochschüler. Ich Student. Mein Bruder ist Student. Legal Person. Professor. Ist Professor an der Kyoto-Universität. Sprache. Welche Sprache spricht man in Österreich? Wort. Schlage ein Wort und Wörter nach. Geschichte. Ich studiere deutsche Geschichte. Die Prüfung. Für die Prüfung lerne ich fleißig. Eine Frage. Habe eine Frage an Sie. Das Problem. Das ist kein Problem. Antwort. Bruder arbeitet in einer japanischen Firma. Büro. Büro. Arbeit. Findet Arbeit in Japan. Werk. Das ist ein Werk von Klasskafka. Büro. Wir sitzen im Büro. Arbeiter. Das sind die Arbeiter in der Fabrik. Das haben Sie heute jetzt. Telefon. Das rufen Krieger. Die Zeitung. Kiosk können Sie eine Zeitung kaufen. Radio. Laut Holland. Ich liebe Radio. Kamera. Hattest du keine Kamera? Bitte. Ich möchte einen neuen Computer. Oh, in 5 Jahren. Ein Kollege hört meinen Vater. Tun, was ich kann. Machen. Was musst du denn da? Werden. Was ist denn werden? Nicht heftig. Ich kenne deinen Vater. Wissen, was heißt, wer heute kommt. Schulden. Entschuldigen Sie. Ich schuldige es in meistens 5 Minuten da. Heißt, Japan ist mein Reis. Falsch. Was ist denn darüber? Fleisch oder Fisch? Fisch. Ich esse lieber Fisch. Fleisch. Ich esse gern altes Hai. Gemüse. Letzte für Gemüse. Obst. Wir sind am Obst. Essen. Was ist das vegan? Trinken. Ich trinke den Apfel. Essen am liebsten Apfel. Die Butter. Ich brauche 100 Gramm Butter. Kuchen. Möchte ich noch ein Stück Kuchen? Schokolade. Schokolade ist bei anderen Generationen beliebt. Bier. Ja, aus Deutschland ist weltweit bekannt. Tee, Tee, Milch.
Tee mit Milch, Kaffee, ich trinke keinen Kaffee, Wein, ich trinke gern Bier, aber lieber Wein. Ich trinke keine Unitska, Frühstück. Frühstück esse ich meistens Gemüse. Schiff in Deutschland Sonntag gehabt. Ich habe auch eine geile Wahl. Bestimmt hätten wir bestimmt kosten. Was kostet das? Kaufen mehr City. Bezahlen Sie getrennt oder zusammen? Kasse. Bitte an Kasse bezahlen. Film. Das ist gerne Film. Musik. Sie fügt eine Bibel und Musik zu studieren. Bild. Das ist bekannt. Das Klavier. Der Tag übt meine Klavier. Hören. Ich höre Kinder singen. Singen. Heute aus kann man die Türchen sehen. Singen. Die Leute Türen. An der Wand hängt ein Bild. Weiß. Ein Mann mit weißem Hemd. Schwarz. Schwarze Haare ist schön. Rot. Trägt einen roten Mantel. Blau. Schwarz-blau. Hagen. Gelb. Britannische Kerl. Grün. Ebenfalls grün. Haar. Braunes Haar. Blau. Ich finde es blau. Ich bin meiner Meinung. Jacke. Die Jacke gefällt mir. Die trägt eine Brille. Sehr passiert mir gut. Ich habe die Tasche. Für den nächsten Mal. Enzymen test weiter helfen Holz. Yes, ich so vorher. Yes, right. Das verpasst den Rest zu. Ich habe beide. Habe meine Hände voll. Jetzt geht er sprechen Deutsch. Geschenk. Mein Kind freut sich darüber Geschenk. Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Weihnachten. Hohe Weihnachten. Schenken. Schenke meine Mutter den Schal. Geben. Gib mir bitte Schere. Bekommen. Das Kind bekommen. Schubzeug als Geschenk. Gefallen. Gib mir ein Toto. Freuen. Heute ist auch das Ferien. Danke. Danke Ihnen herzlich. Lieben. Ich liebe dich. Hoffen. Wir irgendwie Musik zu studieren. Wünschen. Wir wissen diese Besserung. Mögen. Mit Krankheit wird mein Kind Bett. Für wirklich durch alles. Post. Die Post von Montag bis Freitag öffnet. Papier. Wie Sie das in Papier? Brief. Ich schreibe meinen Eltern einen Brief. E-Mail. Wie Sie die Adresse? Ich schreibe einen Roman. Schicken. Werde der anderen schicken. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Treffen. Heute treffe ich mich mit meinen Freunden. Einladen. Heute offen zu essen einladen. Besuchen. Und den konsultieren müssen. Warten. Verwaltet Zitat. Bleiben. Wirklich für Woche bleiben. Ziehen. Ich sehe nach München. Noch. Diese Beziehung noch. Schön. Sie schon gesehen? Auch. Es kommt auch zu besuchen. Immer sind wir einmal an Eltern. Wieder. Wird er wirklich aufwenden. Einmal. Sie sind schon einmal besucht. Später. Bis später. Haaren. Jetzt ist das nach Jahren ab. Kommen. Dazu kommt unerhalten an. Hier. Dann bin ich knacken. Dort. Ich steht dann an der Straße. Und die Prüfung ist jetzt von deinen Eltern. Weg. Der Weg zu meiner Hamburg. Zurück. 10 Minuten zurück. Kann Spanisch sprechen dürfen. Darum bin ich für Fotografie müssen. Ich muss heute nicht lernen. Wollen. Werden. Sollen. Soll er helfen? Mögen. Mag sein. Möchte etwas trinken. Fahrrad. Heute Fahrrad mit dem Fahrrad Zuni. Das Auto. Kannst du das Auto fahren? Begangen. Sollte Bergen gefällt mir gut. Gut. Heute fährt es ab. Taxi. Mit Parken zum Beispiel ein Taxi. Aussteige bitte München aus. Ich steige in Frankfurt ein. Zug fährt direkt nach Berlin. Die Straßenbahn. Sie können dort mit der Straßenbahn fahren. Rennleitzeit mit Trambahn. Fahrkarte. Wo kann man Fahrkarte aufhängen? Haltestelle. Ich schalte an der nächsten Haltestelle aus. Eingang. Am Eingang warten mit der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Schiff in der Kammer. Flugzeug nach dem Land. Wenn im Land zu wohnen, ist mein Traum. Heimat. Wohin ist meine zweite Heimat? Ausland. Für Jahre gewohnt zum Ausland. Wichtig für die ganze Welt erweisen. Das Hopper. Das ist eine Karte von Europa. Plan ist eine Reise. Gute Reise. Urlaub. Ich bitte nach Berlin Urlaub fahren. Ferien. Diese Ferien werden wir mein Versüßen. Reisen. Willst du gern? Haben. Ich werde mit dem fahren. Fliegen. Ich werde den Haltestand fliegen. Auf. Das wäre mit Tisch. Rüber. Ich will Ruhe ab und das Rad. Vor.
Christian, Constitution Citizen der Post und der Bank. Hinter dem Wasser schuldig jemand Fahrrad. Hinter dem Auto liegt eine Katze. Was ist das? Wo wohnen Sie? Woher kommen Sie? Wohin fährst du? Wann kommst du? Morgen, unterwegs. Vorsicht beim Aussteigen. Sprechen. Thomas spricht Englisch und Japanisch. Jetzt sind Sie mit der Anfang. Sagt Thomas das auf Deutsch. Denken Sie darüber. Ich glaube Ihnen. Verstehst du, was ich sage? Schloss. Wo gibt es zu sehen? Das Kino. Ich gehe meinem Freund ins Kino. In diesem Blog gibt es eine Healthcare-Bank. Bruder arbeitet in einer Bank. Polizei. Wo ist die Polizei? Rathaus. Vor dem Rathaus findet der Weihnacht statt. Der Komplikation. Und der Kampfbänder. Weg. Dieser Weg führt in die Stadt. Straße. In die Stadt. Platz. Nehmen Sie Platz. Das Theater. Ich gehe gerne ins Theater. Bahnhof. Wo komme ich zum Bahnhof? Bank. Das ist eine Mittelbausbank. Park. Sagt der Diener. Restaurant. Gibt es ein Restaurant? Hotel. Wo komme ich zum Hotel? Das Kaufhaus. Das Kaufhaus ist größer in der Nähe. Supermarkt. Gibt es einen Supermarkt? Ein Stück. Nehmen Sie ein Stück. Überall. Eine Filter steht frei. Mitte des Park. Links. Gehen Sie nach links. Rechts. Dann links in nach rechts. Nach dem Essen trinke ich Kaffee. Das ist eine Kursbrücke in Japan. Ich komme dagegen 4 Uhr. Wir durch den Postbahnhof. Ist beim Fenster. Helfen Sie mir. Bitte. Das ist die Adresse drin. Wir brauchen eine Hilfe. In der Zeit Mündung. Stellen wir uns egal. Auch nicht. Wir müssen morgen völlig aussehen. Gern. Das ist gern. Sammeln. Heute gehe ich mit der Liste in die Stadt einkaufen. Das ist keine leichte Sache. Ich habe einen Bruder. Vergiss nicht deine Wunschschirm mitzunehmen. Finde. Habe Sie gelaborierte Hände? Öffnen. Öffne den Brief. Wohnung kostet 100 Euro im Monat. Zimmer. Mein Zimmer ist klein. Das Bad. Ich sehe eine Wohnung mit Bad. Die Tür ist geschlossen. Die Schlüssel. Hast du deine Schlüssel gefunden? Fenster. Soll ich das Fenster zu machen? Im Garten. Größer Arbeit im Garten. Toilette. Wo ist die Toilette? Die Kirche. Wo ist denn Kirche? Also Perspektive. Das Bett. Tische. Tisch und der Tisch. Stuhl. Das Stuhl und die kleine Katze. Das Sofa. Schulter und der Bett. Das Sofa. Heute ist mit was ich will, Hände waschen. Haus. Immer der Einmann ins große Haus wohnen. Wo ist die Kammer? Eben. Meine Schwester lebt allein Kyoto. Und das ist Rauchen. Arbeit. Am Sonntag muss ich nicht arbeiten. Fragen. Darf ich selber etwas fragen? Antwort. Ich kann darauf antworten. Kriegen Sie mit Perspektive. Zeigen. Das ist wahr. So. Ich bin so glücklich. Sonst sind Sie etwas? Natürlich. Jemand. Projekt heute bringen? Oder was? Ich möchte etwas lesen. Niemand ist da. Ich kann nicht sehen. Japan fährt man links. Das ist älter aus der Schule. Das will ich nicht machen. Also, es ist so kalt. So gut bleiben Sie zu Hause. Du kannst den Lecken unter der Rock. Oder nimmst du Bier oder Wein. Auch, ich denke das auch. Aber Haus ist Arbeit abgerückt mich. Doch bin ich müde. Warte, ich will nicht abhängen, sondern werde es auch nicht sehen. Computer nicht. Ja, ach, rüber. Das ist so wie ein bisschen. War sie nach Hause. Das ist aus dem Deutschen kommt. Da es zum Tag ist, arbeite ich nicht. Weil, gehe nach Hause, weil es regnet. Oh, Sie wissen, ob der Kaune kommt? Wenn, das ist schön, machen wir den Abend. Das ist nicht mein Auto. Mein Vater sitzt daheim. Nee, ich bin noch nie in Deutschland gewesen. Ich kann nicht verstehen. Ich tröste mir zu klein. Ohne. Kaffee ohne Milch. Lieber. Aber lieber Kaffee nehmen. Lass mich halten. Ich habe nie Flugzeug tragen. Und der Koffer tragen. Hotel bringen. Ich bringe eine Flasche Wein. Hängen an der Wand. Schlagen. Ich schlägt gegen die Tür. Er steht an der Ecke. Sitzen. Sie まずは一周してきち
しいなとか間違えた。ね、見事な。こっからどうしよう、さらに。結局声に出してやることよな。それを頑張るしかないな。きつい。頑張ろう。Wann fährt der Zug nach Berlin ab? Der Zug kommt um 8 Uhr in Berlin an. Hier darf man nicht parken. Er steht dort an der Straßeneck. Er steht dort an der Straßeneck. Der Brief ist von deinen Eltern. Das Hotel liegt weit weg vom Hauptbahnhof. In 10 Minuten bin ich zurück. Wann fährt der Zug nach Berlin ab? Der Zug kommt um 8 Uhr in Berlin an. Hier darf man nicht parken. Er steht dort an der Straßenecke. Der Brief ist von deinen Eltern. Das Hotel liegt weit weg vom Hauptbahnhof. In 10 Minuten bin ich zurück. Er kann gut Japanisch sprechen. Hier darf man nicht fotografieren. Ich muss heute nicht um die Zähne gehen. Ich will Lehrerin werden. Soll ich Ihnen helfen? Mag sein. Ich möchte etwas trinken. Stefan fährt mit dem Fahrrad zu mir. Kannst du Auto fahren? Der Rotwagen gefällt mir gut. Wann fährt der Bus nach München ab? Von der Bahnhof können Sie ein Taxi nehmen. Steigen Sie bitte in München aus. Ich steige in Frankfurt ein. Der Zug fährt direkt nach Berlin. Sie können dort mit Straßenbahn fahren. Ich reise gern mit der Bahn. Wo kann man Fahrkarten kaufen? Ich steige an der nächsten Haltestelle aus. Am Eingang warte ich auf dich. Wo ist der Ausgang? Der Zug fährt direkt nach Berlin. Sie können dort mit der Straßenbahn fahren. Ich reise gern mit der Bahn. Wo kann man Fahrkarten kaufen? Ich steige an der nächsten Haltestelle aus. Am Ausgang warte ich auf dich. Wo ist der Ausgang? Das Schiff ist unterwegs nach Kammer. Das Flugzeug ist pünktlich nach Paris gestartet. Auf dem Land zu wohnen ist mein Traum. München ist meine zweite Heimat.
Seit 2 Jahren wohnt mein Sohn im Ausland. Ich möchte durch die ganze Welt reisen. Das ist die Karte von Europa. Das Schiff ist unterwegs nach Hammer. Das Flugzeug ist pünktlich nach Paris gestartet. Auf dem Land zu wohnen. Auf dem Land. Wohnen ist mein Traum. München ist meine zweite Heimat. Seit 2 Jahren wohnt mein Sohn im Ausland. Ich möchte durch die ganze Welt reisen. Das ist die Karte von Europa. Alles läuft nach Plan. Gute Reise. Ich möchte nach Wien in den Urlaub fahren. In diesen Ferien werde ich meine Tante besuchen. Reist du gern? Ich werde in dem Auto nach Dortmund fahren. Ich werde nach Deutschland fliegen. Alles läuft nach Plan. Gute Reise. Ich möchte nach Wien in dem Urlaub fahren. In diesen Ferien werde ich meine Tante besuchen. Reist du gern? Ich werde mit dem Auto nach Dortmund fahren. Ich werde nach Deutschland fliegen. Ich stelle die Vase auf dem Tisch. Ich fange die Uhr über das Regal. Sie steht vor dem Spiegel. Gehen wir in die Mensa. Das Café steht zwischen der Post und der Bank. Hinter das Haus stelle ich mein Fahrrad. Unter dem Auto liegt eine Katze. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Ich hänge die Uhr über das Regal. Ich stehe vor dem Spiegel. Gehen wir in die Mensa. Das Café steht zwischen der Post und der Bank. Hinter das Haus stelle ich mein Fahrrad. Unter dem Auto liegt eine Katze. Wer ist das? Was ist das? Wo wohnen Sie? Woher kommen Sie? Wohin kommst du? Wann kommst du? Warum lernen Sie Deutsch? Wer ist das? Was ist das? Wo wohnen Sie? Woher kommen Sie? Wohin gehst du? Wann kommst du? Warum lernen Sie Deutsch? Vorsicht beim Aussteigen. Thomas spricht Englisch und Japanisch. Erzählen Sie mit Ihrem Anfang. Sie sagt man das auf Deutsch. Wie denken Sie darüber? Ich glaube ihm. Verstehst du, was ich sage? Vorsicht beim Aussteigen. Thomas spricht Englisch und Japanisch. Erzählen Sie bitte Ihre Erfahrung. Wie sagt man das auf Deutsch? Wie denken Sie darüber? Ich glaube ihm. Verstehst du, was ich sage? Ich möchte einmal das Schloss besichtigen. Dort gibt es 2 Museen. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. In diesem Dorf gibt es eine alte Kirche. Mein Bruder arbeitet bei einer Bank. Wo ist die Polizei? Vor dem Rathaus findet der Weihnachtsmarkt statt. Ich möchte einmal das Schloss besichtigen. Dort gibt es 2 Museen. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. In diesem Dorf gibt es eine alte Kirche. Mein Bruder arbeitet bei einer Bank. Wo ist die Polizei? Vor dem Rathaus findet der Weihnachtsmarkt statt. Die Stadt Kern ist bekannt für den Kirchenturm. Dieser Weg führt in die Stadt. Es ist eine sehr lange Straße. Nehmen Sie bitte Platz. Ich gehe gern ins Theater. Wie komme ich zum Bahnhof? Ich setze mich auf die Bank. Die Stadt Kern ist bekannt für den Kirchenturm. Dieser Weg führt in die Stadt. Es ist eine sehr lange Straße. Nehmen Sie bitte Platz. Ich gehe gern ins Theater. Wie komme ich zum Bahnhof? Ich setze mich auf die Bank.
Dienstag ist hier Markt. Gibt es hier ein gutes Restaurant? Wie komme ich zum Hotel? Dieses Kaufhaus ist am größten hier in der Nähe. Gibt es hier einen Supermarkt? Nehmen Sie ein Stück Kuchen. Dieser Laden fährt verschiedene Wagen. Dienstags ist hier Markt. Gibt es hier ein gutes Restaurant? Wie komme ich zum Hotel? Dieses Kaufhaus ist das größte hier in der Nähe. Gibt es hier einen Supermarkt? Nehmen Sie ein Stück Kuchen. Dieser Laden führt verschiedene Wagen. In der Mitte der Stadt gibt es einen großen Park. Gehen Sie nach links. Dann gehen Sie nach rechts. Nach dem Essen trinke ich Kaffee. Bis Ende August bleibe ich in Japan. Kommt gegen 4 Uhr. Der Weg fährt durch den Park zum Bahnhof. In der Mitte der Stadt gibt es einen großen Park. Gehen Sie nach links. Dann gehen Sie nach rechts. Nach dem Essen trinke ich Kaffee. Bis Ende August bleibe ich in Japan. Kommt gegen 4 Uhr. Der Weg führt durch den Park zum Bahnhof. Wer steht am Fenster? Helfen Sie mir bitte. Darf ich Ihre Adresse bitten? Ich brauche deine Hilfe. Ändert seine Meinung. Stell das Buch ins Regal. Du musst morgen Beruf ausstehen. Sie steht am Fenster. Helfen Sie mir bitte. Darf ich mit Sie Ihre Adresse bitten? Ich brauche deine Hilfe. Ändert seine Meinung. Stell das Buch ins Regal. Du musst morgen früh aufstehen. Was machst du gern? Heute gehe ich mit Samen zusammen in der Stadt kaufen. Das ist keine leichte Sache. Ich habe einen Bruder. Vergiss nicht, deine Regenschirm mitzunehmen. Haben Sie Ihre Brüder gefunden? Ich öffne den Brief. Was machst du gern? Heute gehe ich mit Lina zusammen in die Stadt kaufen. Das ist keine leichte Sache. Ich habe einen Bruder. Vergiss nicht, deinen Regenschirm mitzunehmen. Deinem Regenschirm. Vergiss nicht. Haben Sie Ihre Brüder gefunden? Ich öffne den Brief. Was ist das heute? Haben Sie Ihre Brüder gefunden? Ich öffne den Brief. Meine Wohnung kostet 300 Euro im Monat. Mein Zimmer ist sehr klein. Ich suche eine Wohnung mit Bad. Die Tür ist geschlossen. Hast du deinen Schlüssel gefunden? Ich soll hier Fenster machen. Die Großmutter arbeitet im Garten. Meine Wohnung kostet 300 Euro im Monat. Mein Zimmer ist sehr klein. Ich suche eine Wohnung mit Bad. Die Tür ist geschlossen. Hast du deinen Schlüssel gefunden? Soll ich das Fenster machen? Die Großmutter arbeitet im Garten. Wo ist Toilette? Die Mutter ist in der Kirche. Das Glas was bitte. Gehen ins Bett. Setzen Sie sich an den Tisch. Auf dem Stuhl liegt eine Katze. Ich stelle die Lampe neben das Sofa. Wo ist die Toilette? Die Mutter ist in der Kirche. Ein Glas was bitte. Geh ins Bett. Setzen Sie sich an den Tisch. Auf dem Stuhl liegt eine Katze. Ich stelle die Lampe neben das Sofa. Vor dem Essen musst du dir deine Hände waschen. Ich möchte einmal in einem großen Haus wohnen. Er wohnt in Yokohama. Meine Schwester lebt allein in Kyoto. Meine Großmutter kocht gern. Hier darf man nicht rauchen. Am Sonntag muss ich schlecht arbeiten. Vor dem Essen musst du dir deine Hände waschen. Ich möchte einmal in einem großen Haus wohnen. Er wohnt in Yokohama. Meine Schwester lebt allein in Kyoto. Meine Großmutter kocht gern. Hier darf man nicht rauchen. Am Sonntag muss ich nicht arbeiten. Darf ich Sie etwas fragen?
Erklären Sie mir das bitte. Die Uhr zeigt 3. Ich bin so glücklich. Wünschen Sie sonst noch etwas? Natürlich. Darf ich Sie etwas fragen? Ich kann darauf nicht antworten. Erklären Sie mir das bitte. Die Uhr zeigt 3. Ich bin so glücklich. Wünschen Sie sonst noch etwas? Natürlich. Kann jemand von euch Ihren Brief bringen? Ich möchte etwas essen. Niemand ist da. Ich kann nicht sehen. Ihr Mann fährt mir links. Setzt sich aus dem Stuhl. Das kann ich selbst machen. Kann jemand Ihren Brief bringen? Ich möchte etwas Süßes essen. Niemand ist da. Ich kann nicht sehen. Ihr Mann fährt mir links. Setzt sich aus dem Stuhl. Das kann selbst machen. Draußen ist so kalt, also bleiben wir zu Hause. Ich kaufe die Jacke und den Rock. Trinkst du Bier oder Wein? Ich denke das auch. Das Haus ist alt, aber sehr gemütlich. Doch ich bin müde. Ich will nicht nur Berlin, sondern auch München besuchen. Draußen ist so kalt, also bleiben wir zu Hause. Ich kaufe die Jacke und den Rock. Trinkst du Bier oder Wein? Ich denke das auch. Das Haus ist alt, aber sehr gemütlich. Doch ich bin müde. Ich will nicht nur Berlin, sondern auch München besuchen. Er kommt heute nicht, denn der hat Fieber. Auch ich Sabine besuchte, war nicht zu Hause. Ich wusste, dass er aus Deutschland kommt. Da heute Sonntag ist er Arbeit nicht. Wir gehen nach Hause, weil es regnet. Wissen Sie, ob er heute kommt? Wenn das Wetter schön ist, machen wir einen Ausflug. Er kommt heute nicht, denn er hat Fieber. Als ich Sabine besuchte, war sie nicht zu Hause. Ich weiß, dass er aus Deutschland kommt. Da heute Sonntag ist, arbeite ich nicht. Wir gehen nach Hause, weil es regnet. Wissen Sie, ob er heute kommt? Wenn das Wetter schön ist, machen wir einen Ausflug. Das ist nicht mein Auto. Mein Vater sind fern. Ich bin noch nie in Deutschland gewesen. Nur ich kann nicht feststellen. Das Kleid ist mir zu klein. Sie trinkt Kaffee ohne Milch. Er trinkt gern Tee, aber lieber mit Kaffee. Das ist nicht mein Auto. Mein Vater sieht selten fern. Ich bin noch nie in Deutschland gewesen. Nur ich kann dich verstehen. Das Kleid ist mir zu klein. Ich trinke Kaffee ohne Milch. Ich trinke gern Tee, aber lieber mit Kaffee. Das nehme ich. Wir halten ich für fleißig. Ich kann den Koffer reintragen. Hol die Teller. Ich bringe dir eine Flasche Wein. Die hängt an der Wand. Jemand schlägt gegen die Tür. Das nehme ich. Wir halten ich für fleißig. Ich kann den Koffer allein tragen. Hol die Teller. Ich bringe dir eine Flasche Wein. Die Uhr hängt an der Wand. Jemand schlägt gegen die Tür. よし。で、ドイツ語はじゃあ、プラス2。次、フランス語。フランス語はきついな。ちょっと頑張ろう。はどっからやったっけ ?26 か。
télévision, regarde télé, film, regarde film de samedi soir, opéra, s'intéresse opéra, radio, j'écoute radio dans ma voiture, bruit, machine fait un bruit bizarre, musique, bien, la musique classique, chanson, j'écoute souvent ces chansons, guitare, il joue de la guitare, piano, il joue du piano, mer, j'habite juste à côté de la mer, plage, marche sur la plage, campagne, je ne veux beaucoup à la campagne, montagne, mes amis font de la randonnée en montagne, vacances, ils font de mar, étoile, regarde étoile filante, forêt de pommes sont bons, arbre, plus haut que la maison, fleurs, c'est un beau bouquet de fleurs, lac, il y a une jolie vue sur le lac, rivière, mon grand-père pêche dans la rivière, Bordeaux est une grande ville, la Suisse est le pays francophone, capitale, Bruxelles est la capitale de la Belgique, il réside l'hiver, le cheveu, je lave le cheveu tous les jours, tête, vous savez de vos têtes, dans l'abonnement, avant de dormir, coach, je mets un coach, cœur, un corps de vide, tout, mon grand-mère, un mot de tout, France, tout le journal, sur le poids, gouvernement, doit montrer avec le doigt, et vous pouvez aller à pied jusqu'à la gare, les jambes sont fatiguées, smoke, je ne connais pas mon parler, ne plus pas vite, écoute, n'écoute pas mon histoire, dis-moi quelque chose, savoir, je ne sais pas, regarde cette fleur et les pierres, dites, je livre les enfants, chaque soir, content, je me content de ce résultat, occupé, et tous les jours occupés, libre, le temps, maintenant, femme, moi je sois, sommeil, depuis hier, ça fait peur, c'est la question, la prophétie, l'autre, difficile, c'est pas difficile, facile, est possible, riche, mon patron est très riche, pauvre, la famille n'est pas pauvre, pas sympathique, le voisin est vraiment sympa, intelligent, est très intelligent, moderne, je préfère le style moderne, la maison est ancienne, grosse, mon chat est gros, un petit peu grand, jeune, je ne passe l'expérience, âgé, le premier âgé, fatigué, et un peu de papier en ce moment, il y a beaucoup de grands métiers, petite, elle est encore petite, rond, elle a de bons tubes ronds, courte, la peau d'une tube courte, roux, le Paris est rude, léger, le smartphone est très léger, bon voyage, bien, c'est vraiment bien, c'est vrai, tu ne te crois pas, correct, l'addition n'est pas correcte, mauvaise note en anglais, mal, ce n'est pas mal, faux, complètement faux, Roger est près de la gare, un droit devant d'ici, large, ce ballon est trop large, la rue est étroite, sale, ne touche pas, la masse sale, propre, chambre de l'hôtel sont trop propres, c'est clair, sombre, cette pièce sombre, chance, elle a beaucoup de chance, plaisir, avec plaisir, bête, l'amour, de fiance, table, le Japon, écrire, je voulais une amie, je voulais envoyer ce colis en colissimo, apprendre, parler encore, répondre au mail, portable, numéro, quel est votre numéro, portable, téléphonez-moi après 10 heures, s'il vous plaît, le verre, nous lisons sur Internet, mail, je t'envoie un mail, adresse, le père laisse votre adresse, ordinateur, je pose un ordinateur, pour le travail, bonne année, école, ma fille adore l'école primaire, le fils de madame Bon entre à l'école primaire, collège, elle finit le collège, c'est artiste à Paris, l'université, je voudrais aller à l'université au Canada, c'est un bon professeur. Ingénieur en médecine, cours, c'est le premier cours de voile, je finis le voile, histoire. Vendredi, ils sont en cours de soir, examen. Pour le bien, l'examen. Question. Je ne comprends pas la question.
Nous avons de monde en français. Bien. Il faut étudier à code. Passé. Le passé maximum. Provide. On peut prendre le temps pour apprécier. Correct. Le correct example. Exemple. Par exemple, le sir avocat. Avocat. C'est un excellent avocat. Secrétaire. C'est madame Roy. Secrétaire. Directeur. Bureau. Un poste au bureau. Poste. Je vais acheter le timbre à la poste. Ici, je suis allé dans les applications bibliothèque. Je vais souvent à la bibliothèque. Ambassade. L'ambassade de France au Japon est à Hyo. Donc, ouvrez un compte à la banque. Église. Un journal. Église sont magnifiques. Château. Visitez le château de Versailles. Cinéma. Va à cinéma ce week-end. Théâtre. À théâtre de Champs-Élysées. Hôpital. Il y a un hôpital sur le toit. Médecin. Un rendez-vous chez le médecin. Infirmier. Vous avez pris infirmière. L'une étude maladie. Bébé à maladie. Accident de voiture cassée. Il y a un accident. Feu. Oh, fou. Sautez le plus vite. Train. Petite garçon adore le train. Métro. Dans le métro, il y a beaucoup de musiciens. Gare. J'attends le train à la gare. Ticket. Il faut acheter un ticket pour le métro. Direction. Direction de France. Voiture. Je viens de chez toi en voiture. Vélo. Alors à l'apéro. Taxi. C'est pas facile de prendre un taxi à midi. Bus. On prend le bus pour aller au bureau. Avion. On prend un avion. Pardon. Il y a un petit sur le haut. Tout à droite. Continuez tout droit. Prenez le troisième ligne à droite. Tournez. Au premier feu, tournez à gauche. Le étudiant prenne le train. Descendre la prochaine station. Attendre. J'attends le bus. Arrivé, j'avais dans 5 minutes. Port. Nous sommes dans l'aéroport maintenant. Des taxes. Vous pouvez faire les taxes. Formalité. Il faut du temps pour remplir formalité. Allez, ma mère va très bien. Venez de sortir. Je parle mal ce soir. Restez. Je vous donne laisser ici. Montez. Présentez la pièce à mes parents. Coucher. Verbe coucher au bébé. Après le dîner. Posez. Vous devez poser une question. Poussez la porte. Tirez les visites. Commencez. À quelle heure commence le match? Arrêtez. Vous devez arrêter mon travail. Restaurant. Vous trouverez un bon restaurant indien. Cafétéria. Vous trouverez la cafétéria. Repas, c'est le pas. Dishes. Not cover. Dishes. Manger. C'est pas manger. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Accompli. Déjeuner. Au revoir déjeuner. Dîner. Au dîner simple ce soir. Pain. Tu vas se passer du pain, s'il vous plaît. Beurre. Vous pouvez un croissant au beurre ordinaire. Fromage. Vous pouvez un fromage en dessert. Soupe de légumes. Boudoir. Viande. On va manger la viande ce soir. Poisson. Nous parlons avec poisson. Légumes. Je n'ai pas beaucoup de légumes. Fruits. Mange le fruit. Il faut de farine. Troisième. Gâteau. J'adore le gâteau au chocolat. Poire. Le poire de colle. Je vais faire le produit. Pierre. Belle question, s'il vous plaît. Thé, je prends le thé. Petit déjeuner. Café. Je préfère le café. Lait. Je préfère le chocolat. Oh. Un café, s'il vous plaît. Cuisine. Elle fait bien cuisine. Bouteille. C'est une bonne bouteille de pain. Tabac. Le tabac est mauvais pour la santé. Maître. Maître sert que robe pour le mariage. Porter. Pour porter une très belle robe. Lunettes. Sommet lunettes. Beaucoup de vêtements. Parapluie. Vous voulez pas votre parapluie. Chapeau. Le mettre jupe un chapeau. Cravate. Parfait. Cravate please. Costume. Porte souvent costume. Chemise. Complète chemise blanche. Robe. Robe rose. Très bien. Manteau. Vous pouvez poser le manteau ici. Vous pouvez votre veste. Talon. Vous avez un talon et une veste. Tu peux. La fille mettre des jupes. Chaussures. Chaussures françaises sont de bonne qualité. Gants. Je perds de mes gants. Montre. Montre est à carré. Magasin. Tokyo, il y a beaucoup de magasins. Boîte. Voiture est vide. Sac. Combien de sacs avez-vous? Chose. Il y a tout ça.
Pay. You pay per card. Vendre. Je voudrais vendre mon voiture. Veuillez voiture. Argent. Je regarde assez d'argent. Le cadre du musée coûte 10 euros. Et je serai seulement un billet de 20 euros. Course. Je vais en cruise au supermarché. Free. Can I free this card? Share. Treasure. Trick share. Share. Cartier and to share. Why? Je voudrais un nouveau smartphone. L'occasion. C'est une voiture d'occasion. Magnifique. Votre maison est magnifique. Beau père. Il est beau ce frère. Joli. Déjà joli. Mignon. J'espère mignon. Oh. Monsieur n'aime pas ce lever trop. Tard. Monsieur Durand entre tard le chuit. Fort. Je gère le tennis. Fort. Faible. Rappel très faible au marché. Tour. Vient et tour. Important. Pas. C'est très important. Nécessaire. Pas seulement les choses nécessaires. Intéressant. Il faut quelque chose d'intéressant. Il faut très beau. Joli. Toujours. Sont toujours à l'heure. Souvent. Aussi, Luc. Ce week-end. Souvent. Week-end. Bientôt. Le fort. Le travail. Beaucoup d'argent. Pour boire. Parler un peu français. Voir. Il vous vérifier ce suite. Et je suis fier. Fort. Et food. Amour est très important. Je comprends votre sentiment. Anniversaire. Cadeau. C'est cadeau de Noël. Donnez moi également. Je recommande aujourd'hui. Inviter aussi de parler. Raison. Tu as raison. Et je me sens mal. Première. Je vais vérifier. Première fois. Et dernière. Je prends le dernier temps. 3. Très mignon. Beaucoup de couples ne se pas en France. Il est un peu timide. Vous avez assez de temps pour les affaires. Tout. Chaque. En France, je te demande un nom. Demi. Deux baguettes. Croissant, s'il vous plaît. Salt. Elle habite seule. Même. Regarde et faites la même chose. Je prends. Le français est différent des américains. Bien sûr, je suis comme une passion. J'aime adorer les autres regards obscurs. Le faire. Le crazy. Passer au japonais. Tester. Détection du sport. Le vrai. Faire office de symbole. Encore. Intéressant. Intéresse un cruise français. Venir. Diplomate. Excellent. Excellent. Gentil garçon. Marié. Você marié cette année. Malheureux. Ne veux pas malheureux. Je suis triste de mes amis. Inquiétude. M'inquiète pour elle. C'est terrible. Dommage. Tu ne vas pas à la fête. C'est dommage. Pleurer. Pourquoi tu pleures? À quoi penses-tu? J'espère que tu vas bien. T'as pleuré. T'as perdu cette photo? Oublier. S'inscrit. Je m'inscris au cours de station. Elle marche vite. Courir. Toujours. Nager à la piscine. Elle va passer. On sort ensemble ce soir. Prochain s'il vous plaît. Promenade. Avec solution. Emmener. Se marier emmène les enfants à l'école. Revenir. Demande. Entre à quelle heure? Choisir ce plat. S'asseoir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mais je suis tombé. Je suis blessé au parc. Montons à tout faire. Entrer. Finir. Dormir. Bien dormir. Lever. C'est le bon plus tard. Week-end. Demain, je me réveille tôt. Lave-toi la main avant de manger. Deuxième éclair. Je vais laver devant vous. Laissez, reçois, s'il vous plaît. Demandez. Est-ce que vous pouvez demander quelque chose? Aider. Est-ce que vous pouvez aider? Mon mari gagne bien sa vie. Faire le cours après le travail. Essayez. Pour essayer ce truc, essayez de réussir l'examen. Dormir à la place. Entrez. Je monte la maison. Après, on va s'appeler demain. Ouvrir. Ouvrir.
Attention, votre sac est ouvert. Fermez la fenêtre. Fermez tout le magasin. Fermez le manche. Décider, le faire de corps décider, le commander. Du tout de l'opposé, le commander, le miser. Entendre, entendre quelque chose. Comprendre, comprendre par subtilité. Croire, toute raison. Net, raisonner, en 1965. ガンバンさん、そのよし。で、次ここから50から。フランス語のきついねんな。今度。Je connais un bon restaurant indien. Je t'attends à la cafétéria. C'est le repas de Noël. Ces macarons sont délicieux. J'ai bien mangé. Le petit déjeuner est compris. Au bas déjeuner. Je connais un bon restaurant indien. Je t'attends à la cafétéria. C'est le repas de Noël. Ces macarons sont délicieux. J'ai bien mangé. Le petit déjeuner est compris. Au bas déjeuner. On dîne sans voler ce soir. Tu peux me passer le pain s'il te plaît? Vous voulez un croissant au beurre ou ordinaire? Prenez un fromage en dessert. Il y a de la soupe de légumes pour toi. On va manger de la viande ce soir. On va prendre le menu avec ce poisson. On dîne ensemble ce soir. Tu peux me passer du pain s'il vous plaît? Vous voulez un croissant au beurre ou ordinaire? Prenez un fromage en dessert. Il y a de la soupe de légumes pour toi. On va manger de la viande ce soir. Je viens prendre le menu avec le poisson. 一瞬休憩。みんなこう返そう。一瞬休憩に入ります。Je n'ai pas beaucoup de légumes. J'ai mangé un fruit. Il faut de la farine de trois. Farine de trois.
de la farine et trouvasse. J'adore le gâteau au chocolat. Je ne bois d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Je préfère le vin rouge. Bière pression, s'il vous plaît. Je n'aime pas beaucoup les légumes. Je mange en fruits. Il faut de farine et trouvasse. J'adore le gâteau au chocolat. Je ne bois pas d'alcool. Je préfère le vin rouge. Une bière pression, s'il vous plaît. Je bois des thé au petit déjeuner. Au sers de café. Je sers de café. Je préfère le chocolat au lait. Carrefour, s'il vous plaît. Elle fait bien la cuisine. C'est une bonne bouteille de vin. Le tabac est mauvais pour la santé. Je bois la santé au petit déjeuner. Je vous sers de café. Je préfère le chocolat au lait. Carrefour, s'il vous plaît. Elle fait bien la cuisine. C'est une bonne bouteille de vin. Le tabac est mauvais pour la santé. Et je mets cette robe pour le mariage. Vous portez une très belle robe. Le son mes lunettes. J'ai beaucoup de vêtements. N'oubliez pas votre parapluie. Il met toujours un bon château. Elle préfère la cravate grise. Je mets cette robe pour le mariage. Vous portez une très belle robe. Le son mes lunettes. J'ai beaucoup de vêtements. Ne préparez pas votre parapluie. Il met toujours un chapeau. Il préfère la cravate grise. Il porte de nouveau costume. Combien de sacs de chemise blanche. Cette robe rose, tout va bien. Tu peux poser ton manteau ici. N'oubliez pas votre veste. Juste le pantalon et la veste. Puis mettre de jupe. Il porte de son costume. Son nouveau costume. Combien coûte une chemise blanche? Cette robe rose, tout va bien. Tu peux poser ton manteau ici. N'oubliez pas votre veste. Tu vas sur le pantalon et la veste. Puis mettre des jupes. Les chaussures françaises sont de bonne qualité. J'espère de Megan. Cette montre est un cadeau. À Tokyo, il y a beaucoup de magasins. La boîte est vide. Combien de sacs avez-vous? L'or est une chose rare. Les chaussures françaises sont de bonne qualité. J'espère de Megan. Cette montre est un cadeau. À Tokyo, il y a beaucoup de magasins. La boîte est vide. Combien de sacs avez-vous? L'or est une chose rare. J'achète le bon iPhone. Je peux payer par carte. Je voudrais vendre vieille voiture. Et je n'ai jamais assez d'argent. L'entrée du musée coûte 10 €. Désolé, je seulement un billet de 20 €. Je fais recruter au supermarché. J'achète le vieil iPhone. Je peux payer par carte. Je voudrais vendre ma voiture. Je n'ai jamais assez d'argent. L'entrée du musée coûte 10 €. Désolé, je seulement un billet de 20 €. Je fais recruter au supermarché. Quel prix de ce foulard? Ce bijou est très cher. Ce quartier n'est pas trop cher. Je voudrais un nouveau smartphone. Et c'est une voiture d'occasion. Votre maison est magnifique. Et les ce foulard. Quel prix de ce foulard? Le bijou très cher. Ce quartier n'est pas très cher. Je voudrais un nouveau smartphone. C'est une voiture d'occasion. Votre maison est magnifique. Et les beaux souffrants. Vous avez un joli sourire. Super mignon. Ce sourire n'aime pas se revêt. Monsieur Durand rentre tard chez lui. Ce joueur au tennis n'est pas très fort. Son grand-père est très faible pour le marche. C'est bien de tout.
vous avez un joli soleil. C'est super mignon. Ce n'aime pas se lever tôt. Monsieur Durand rentre tard chez lui. Joue hors de tennis. Joue hors de tennis n'importe fort. Son grand-père est très faible pour marche. Vendre de l'air est dur. N'oubliez pas, c'est très important. Prenez seulement les jours nécessaires. Vous trouvez quelque chose d'intéressant. Il faut trouver aujourd'hui. Centre toujours à l'heure. Monsieur et Madame de centre souvent le week-end. C'est bien trop l'heure. N'oubliez pas, c'est très important. Prenez seulement les jours nécessaires. Vous trouvez quelque chose d'intéressant. Il faut trouver aujourd'hui. Ils sont toujours à l'heure. Monsieur le Madame le centre souvent le week-end. C'est bien trop. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Nous pouvons parler un peu français. Il veut partir de suite. C'est du peu d'imprès. Il faut du fruit. L'amour est très important dans la vie. Je comprends votre sentiment. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Nous pouvons parler un peu français. Il veut partir de suite. C'est toujours peu d'imprès. Il faut du fruit. L'amour est très important dans la vie. Joyeux anniversaire. C'est un cadeau de Noël. Donne-moi la main. Je suis la commande aujourd'hui. Merci de nous inviter. Tu as raison. Je me sens mal. Joyeux anniversaire. C'est un cadeau de Noël. Donne-moi la main. Je suis la commande aujourd'hui. Merci de nous inviter. Tu as raison. Je me sens mal. Et je viens ici pour la première fois. Je prends le dernier train. Elle est très mignonne. Beaucoup de couples ne se marient pas en France. Il est un peu timide. Vous avez du temps pour vos affaires. Tout le monde là. Je viens ici pour la première fois. Je prends le dernier train. Elle est très mignonne. Beaucoup de couples ne se marient pas en France. Il est un peu timide. Vous avez assez de temps pour vos affaires. Tout le monde là. Je viens ici pour la première fois. Je prends le dernier train. Elle est très mignonne. Elle est un peu timide. Vous avez assez de temps pour vos affaires. Tout le monde là. En France, chaque rue a un nom. Un nom. Un demi-baguette, un croissant, s'il vous plaît. Elle habite toute seule. Le garde est fait la même chose. Les Français sont différents des Américains. Bien sûr, je me suis comme une Parisienne. Chaque rue a un nom. Demi-baguette et un croissant, s'il vous plaît. Elle habite toute seule.
regarde les faits les mêmes choses. La France sont différents des Américains. Pense de ce comme un Parisien. Je t'aime. Ils adorent regarder le chocolat. Je préfère la cuisine française au japonais. Je déteste le sport. Le père et le fils ressemblent beaucoup. Je m'intéresse à la culture française. Je voudrais devenir diplomate. Je t'aime. Ils adorent regarder le chocolat. Je préfère la cuisine française au japonais. Je déteste le sport. Le père et le fils ressemblent beaucoup. Je m'intéresse à la culture française. Je voudrais devenir diplomate. Spread the text long. C'est un gentil garçon. On va se marier cette année. Il ne faut pas être mal. Je suis triste de quitter mes amis. Je m'inquiète pour c'est terrible. Spread text long. C'est un gentil garçon. On va se marier cette année. Il ne faut pas être malheureux. Je suis triste de quitter mes amis. Je m'inquiète c'est terrible. Ah non. Tu ne viens pas à la fête des dommages. Pourquoi tu pleures? À quoi penses-tu? J'espère que tu vas bien. Le trap période cette faute. J'ai oublié. Je m'inscris au cours de danse ancienne. Tu ne vas bien la fête c'est dommage. Pourquoi tu pleures? À quoi penses-tu? J'espère que tu vas bien. Tu la perds, c'est toute faute. J'ai oublié. Je m'inscris au cours de danse ancienne. Il marche vite. Il court tous les jours. Il nage à la piscine une fois par semaine. On se ensemble ce soir. Approchez s'il vous plaît. Le problème avec le chien, ce mari emmène les enfants à l'école. Il marche vite. Il court tous les jours. Il nage à la piscine une fois par semaine. On se ensemble ce soir. Approche s'il vous plaît. Nous nous promenons avec le chien. Ce mari emmène les enfants à l'école. Elle revient demain. Le entre à quelle choisissez plat. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis tombé au jeu de s'y placer au parc. Nous partons à la tour Eiffel. Je voudrais entrer. Elle vient demain. Le entre à quelle je choisis plat. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis tombé et je me suis blessé au parc. Montons à la tour Eiffel. Vous pouvez entrer. Les vacances sont finies. Bientôt, nous le voir plus tard le week-end. Demain, je peux réveiller tôt. Lave-toi avant de manger. Cherche de manger mercredi. Je trouve d'envie devant vous. Les vacances sont finies. Bientôt, nous le voir plus tard le week-end. Demain, je peux réveiller tôt. Lave-toi les mains avant de manger. Je cherche toujours mercredi. Je trouve tomber devant vous. Laisse-moi, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me demander quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? On se marie gagner bien sa vie. Je fais la course après le travail. Vous pourrez essayer cet équipé. Ils doivent réussir cet examen. Laisse-moi s'il vous plaît. Est-ce que je peux demander quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Mon mari gagne bien sa vie. Je fais le course après le travail. Vous voulez essayer ce double job? Ils doivent essayer cet examen. J'ai dormi sans crash. Tu montres ma maison. Je vous appelle demain. Au revoir, rapport.
Attention, votre sac est ouvert. Tu peux fermer la fenêtre. Tous les magasins sont fermés dimanche. Tu as dormi le concroche. Tu peux montrer à la maison. Tu peux appeler demain. Pour la porte. Attention, votre sac est ouvert. Tu peux fermer la fenêtre. Tous les magasins sont fermés le dimanche. Je n'ai pas encore décidé. Le guide touristique recommande de visiter ce musée. Vous entendez quelque chose? Vous entendez quelque chose? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je crois à raison. Elles sont nées en 1965. Elles sont grands-parents morts. Je n'ai pas encore décidé. Le guide touristique recommande de visiter ce musée. Vous entendez quelque chose? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je crois que tu as raison. Elles sont nées en 1965. Les grands-parents sont morts. 難しかった。一旦は今日の昼の勉強は一旦これで終わる。この後もう一回やるかも。